અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ JD વેન્સની પત્ની ઉષા વેન્સે ભારતની મુલાકાતને જીવનનો શ્રેષ્ઠ અનુભવ ગણાવ્યો. અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ JD વેન્સની પત્ની ઉષા વેન્સે તાજેતરમાં ભારતની મુલાકાતને જીવનનો શ્રેષ્ઠ અનુભવ ગણાવ્યો. ખાસ કરીને તેમના બાળકો માટે, જેમણે અગાઉ ભારતની વાર્તાઓ અને ખોરાક દ્વારા જાણ્યું હતું, પરંતુ ક્યારેય તેને સીધા અનુભવ્યું નહોતું. પરિવારે તાજમહેલ, જયપુરનું આમેર કિલ્લો અને દિલ્હીની અક્ષરધામ મંદિર સહિત અનેક સાંસ્કૃતિક સ્થળોની મુલાકાત લીધી. ભારતની સમૃદ્ધ વારસામાં પોતાને ડૂબકી મારી. ઉષાની માતા-પિતા આંધ્રપ્રદેશના છે, જે પ્રવાસને વધુ વ્યક્તિગત બનાવે છે. વિશેષ યાદગાર ક્ષણ હતી તેમના ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની મુલાકાત. ઉષાએ યાદ કર્યું કે તેમના બાળકો તરત જ વડાપ્રધાન સાથે જોડાઈ ગયા. તેમના પ્રેમથી દાદા તરીકે સંબોધતા તેમના ઉષ્ણ સ્વભાવ અને સફેદ દાઢી માટે બાળકોને PM મોદીએ આપેલ ભેટો, જેમ કે તેમના પુત્ર વિવેક માટે લાકડાની રેલવે રમકડું, એવા માટે ભારતીય લોકકલા દર્શાવતું જિગ્સો પઝલ અને તેમની પુત્રી મીરાબેલ માટે પર્યાવરણ અનુકૂળ લાકડાનું અક્ષર સેટ ખૂબ ગમ્યા. આ મુલાકાતે US-ભારત સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે પણ પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપી. ઉપરાષ્ટ્રપતિ JD વેન્સ અને વડાપ્રધાન મોદી વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરવા માટે મળ્યા, જેમાં વેપાર અને ઉર્જા સહયોગનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને નેતાઓએ બાયલેટરલ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ તરફ પ્રગતિની જાહેરાત કરી, જે બજાર પ્રવેશ વધારવા અને ટેરિફ ઘટાડવા માટે છે. 2030 સુધીમાં $500 બિલિયન ટ્રેડનું લક્ષ્ય રાખીને ઉષા વેન્સે ભારતીય સરકાર અને લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલી મહેમાનવાજી માટે આભાર વ્યક્ત કર્યો અને સંસ્કૃતિ વિનિમયને પરસ્પર સમજ વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો. તેમણે નોંધ્યું કે આ પ્રવાસે તેમના બાળકોને તેમના ભારતીય વારસાનો ઊંડો અભિપ્રાય આપ્યો અને દેશની સમૃદ્ધ પરંપરાઓ અને મૂલ્યો સાથે જોડાવાનો અવસર આપ્યો. Well, I mean, it was, I think I told an Indian publication this, it really was the trip of a lifetime for us. My children had never been to India, what with the pandemic and, JD's entry into politics and all of that. And so they'd grown up just knowing so much about this country, the stories, the food, the relationships with grandparents and friends, but they had never actually seen it. So it was just sort of mind-blowing from their perspective. And then for me and JD, I think it just could not have been any more special. We had the opportunity to see some of the greatest sites in North India. We're looking forward to our next trip and trying to get to the parts of the country where my family is from as well. And it just was sort of one hit after another, right? The most incredible food, the peacocks that we got to see everywhere we went, getting to see the Taj Mahal in the morning and appreciate it as the sun was just sort of coming up and the cool skies and blue skies over in the background. And of course, as you mentioned, meeting the Prime Minister, that was really very special. We'd actually had a chance to meet him before. And it's funny, my kids saw him. They were sort of sleep deprived in Paris, and they saw an Indian man with a white beard and white hair, and they just put him in the grandfather category immediately. So they are very into him. They just love him. And he really cemented his status by giving our 5-year-old a birthday present that day. So when we were able to visit his home, they just sort of ran up, they were hugging him. He was just incredibly kind and generous to them. And I think it was a very productive conversation for JD and the Prime Minister, of course, but also I think it was a real opportunity for us to kind of cement that personal relationship that they have, which I think is only to the good. And as you mentioned, there was a puppet show. That was a particular highlight, with sort of puppeteering from all over the country, including from Andhra Pradesh, where my family is from. There were bits from the Ramayana, there were sort of comedic bits with animals, and it was a huge hit. My kids have been trying to recreate it at home with construction paper, which is going about as well as you can imagine.